Ikintu cyo kuri uyu munsi gikora database project aho turanye muri concepts zitandukanye za database goal hari no kugira ngo understanding izo concept zose. First of all, database yanjye ndaza kwiraninga nkoresheje docker. So niba uri mu beginner utayizi, you can use the normal way. You can start in DBMS usanzwe ukoresha kabiri ifungura. No DBMS ndukoreshe ni DBMS yitwa Beekeeper Studio. Impamvu nyikunda no ifite interface nziza igaragara neza ya kandi kabiri noza iri modern, idafite ibintu byinshi biri complex bishobora gutuma umuntu wenda acanganyikirwa, things like that. The next thing tugiye gukora, so we're going to get started. Hano dufite scenario cyangwa se ikibazo tugiye kuba turi kwitaho. Nagiye kabiri clear in my screen. So ikibazo tugiye kwitaho ahangaha, so ni ikibazo cya database management system. So kiravuga ati university wants to develop a student management system to manage students, department, course, lecture and student enrollments. The database stores information about which students belongs to which department, the course they take and the lecturer responsible for those courses, and also their academic performance, which can also known as their marks, things like that. Tukaba dufite list y'ibibazo bitandukanye turagenda tunyuramo dusolvinga kimwe ku kindi. Alright, task ya mbere ni ugukora zino tables. In most of the times iyo ugiye gukora zino tables baba baguhaye icyo uraheraho, ariko in this case ntago bihari, bivuze ngo turi buze gukoresha on brain. Ariko the promise ari nuko most of the cases uba wahawe tables ugiye ziraza zimeze na data ziri buze gutwara, ntago wimagine muri noza mu kibazo cya nyacyo. Angabo ntabwo nabisizeho, ariko nuhura n'ikibazo kimeze ucyo uzasanga already babiguhaye. Table ya mbere tugiye create ni table yitwa departments. Gukora table ntabwo ari ibintu bigoye, sijya ukora wandika gutya. So create table, tugashyiraho table name. Ubwo table name tugiye gukora table yitwa departments. No tugafungura this brackets ari utanya defininga the properties z'iyi table. So the property ya mbere, so wenda tugendeye kuri logic, tugejeje gukoresha logic. The property ya mbere ni ugufata ID. So ushobora kwita department ID cyangwa se ukanayita ID gusa, byose birakora. Ariko kugira ngo twongere for readability tunayita department ID, bivuze ngo turaza no hejuru dukopiye department then pasting then underscore like that. Noneho hanga I have a full code ibintu byose tugiye kuba turi gukora. So iyi department ID iraza iri serial bivuze ko aza kuba ari imibare imeze nka sequence, wera kuri rimwe kugenda uzamuka, nicyo twita serial, then ikaza ari primary key. So in other thing, ikindi nigenzi nuko in some cases ari igihe cyangwa se kenshi na kenshi aya magambo bayandika in capital letters zina commands kugira ngo zize kuba zidasa n'ibi ngibi, ariko nayo ukoresha small letters na byose birakora. That's why ngiye preferring gukoresha small letters kuko nta mpamvu yo handa shift nongera nyifukuraho. Yeah, ikindi kintu nigenzi tugiye gukora ni department name, department underscore name. So iyi ngiyi turagira virtual cyangwa se variable characters, bivuze ngo ishobora gufata ibintu byose. Naho characters irafata ni characters ijana, kuko izina rya department ishobora kuba rirerire bitewe nyine n'uburyo ikigo cyagize. Ikindi kintu turayigira not now. Not now bivuze ko umuntu adashobora kugira empty. Ikindi kintu cy'ingenzi ni uko iyo usoje hano ntabwo ushyiraho agakama, kubera ko aba ariyo noza nyuma kuri list. Iyo bikoze hazamo array. Next is to create a table. Uraselectinga this ibingibi then ukande run the selected. Unako dayi ikintu ngo department already exists. So impamvu iri already exists nuko already nayikoze, so that's why baduhaye iyi message ngo already exist. Ariko kugira ngo turinde ino error, ubundi in like mu buryo buri production dukoresha create table department. Dukora create table if not exist, tukiba gushyiraho s kugira ngo if not exists, gushyiraho s ntabwo upfa kuyandika gutyo gusa. Then we learn select.
Alright, now tubwiye ko table nyine ni zero rows effectively kwa ko already existing, cyo tubona no kwirinda errors. Then we do the same thing on the other tables. The next table iraza kuba yitwa lecture, nuvuga ngo formule nimwe n'ibitwanditse no kwenda hano biri capital letters. Turaya lecture ID ibe serial primary key has a full name virtual 100 bivuze ngo ni 100 characters as the limit or maximum, not now kize ntabwo byaba empty, then the email. Anga tuze gukora table yitwa students, irafata student ID serial primary key first name last name email, eno email azana kano kantu kitwa unique. So kantu kitwa unique kintu kavuze ko umunyeshuri umwe ntabwo yahuza email na mugenzi we. Then has age, so this age iraza kuza ari umubare ariko nudushyiraho condition ivuga ko iyi age itagomba kuba less than 0. For example, niba ari nk'ikigo cya secondary ntabwo cyakira abana bafite imyaka batari hejuru y'imyaka 10, niba ari ikigo cya boarding wenda urugero. Then there is gender. This can be optional, ushobora gushyiraho greater than 5 things that bitewe na scenario ufite. Next there is gender virtual, ushobora gushyiraho 2 characters ko n'undi of course twahisemo kuza dukoresha f na m, already n'undi ni 1 character. So gender then virtual, then we check if gender is in f and m. Bivuze ko usema ikindi kintu kitari f na m bitakunda. I can do that if you want to be testing it, so let's try to test that. Okay, tureko ibindi bivuga aribyo. So let's say insert into students. Kako already created this, so let's do into students. Then we do values. Nano muri values tugiye gushyiramo ibi bikurikira. So turashyiramo first name, the user ID yo turayirengagiza kwa ko it already exists. Okay, hano harimo 1 2 3 4. Let's check the students 1 2 3 4 kuri 6 bingo yacu aza kuza iri buze kuza ari 7. Kwa mpamvu tuhisemo no kosa rimwe na rimwe igihe utayishyiramo kireke wa defininze properties zawe zose wazidefininze. Hano rukuntu uko zidefininga ukashyiramo student ID things like that, student ID ukagenda uzishyiramo zose ku rutonde. Iyo wabisikoze gutya student ID urayihorera ugashyiramo izindi kubikwereka kuko udakeneye kuyidefininga. Ariko iyo wabikoze gutya bivuze ngo ugomba kurikiza order neza uko bikurikije nta na kimwe usize. Alright, here is 7. Then we add the name, so let's use Snow. And we add the last name, so let's say Jones. Then let's also do the email, so let's say snow@gmail.com. Hanyuma dukore kuri age, so age twavuze ko tugomba kubyica ku bushake kugira ngo turebe niba koko ino check ikunda. Uze mu giye gushyiramo 5. Then you do next is the gender, then and the gender tuyigire M yo tuyikore neza. Then tukore department ID, so of course let's use ID1 igomba kuba iri existing ID1. Then we do run select. Urabona ko law of relationship violates the check construct student age. Urabona ko bise byanga, ariko nidushyiramo age tugashyiramo yemewe, for example like 17. Hangaha uyu munyeshuri ari buze kujyamo nicely. Okay, right, that's it. So next you're creating a table yitwa course. Turaya course ID tuyihe a voucher, then tuyihe the lecture ID. Lecture ID ni naho ikindi kintu nigeze mvugaho cyane nyisobanuro cyane ibintu bya relationship. Relationship ni uburyo udefininga ko data ziri muri table imwe ziri related n'iyindi. So hari uburyo bwinshi bwo kubikora bitewe n'uburyo na preference yawe. So hari umuntu ituza hano, for example no twa iyi student twasemo department ID, so umuntu ushobora guhita hano ugakora references. No references gutuza ugashyiramo akangaka gutya. Ubu ni bwo buryo bwihuse
rero hari n'undi muntu uza wagahita udefininga hano hasi agashyiramo kari foreign key, then agashyiramo izina ryayo yitwa department ID, bivuze ngo ni iyi ngiyi from our table, then tugashyiramo references department ID ariko nyine ifuye muri departments. Wakora gutya birakora, cyangwa se wakora gutya byose birakunda, ariko I mostly prefer uburyo ko busa n'uburi simplified, utagusaba kugenda ucekinga ibintu byinshi kuza kwandika ibindi bintu nyuma. Okay, ariko icyo wa prefer cyose kirakunda. Another thing to consider ni ugomba kumenya ikintu gashoboka ko izi zose zihuje type. Niba yari integer zo mbona ya yindi igomba kuba ari integer. Alright, next there is create course. The same thing, the course ID, serial primary key, course name, lecture ID, and int foreign key. Tukadefine relationship cyangwa se ukabikorera hejuru, all the same. Ingi ifite relationships ebyiri, bivuze ngo iyi student ID muri make ID yose uri gufata uyikuye mu yindi table niyo twita relationship. Bivuze ko niba ari enrollment iraza gukenera kumenya ati enrollment y'uyu munyeshuri aho dutwara student ID, cyangwa se kumenya ati ni irihe somo aho dufata the course ID. That's it. And the next step ni insertinga data. Ubwo nagiye mbivuga insertinga data uyikora mu buryo bwinshi. Hari buriya buryo nakoze bwa mbere nta defining aha aribyo bisaba gushyiramo nozo zose, ariko hari n'ubundi kaza n'ubundi buryo bwa kabiri aribwo uza ukazidefininga hejuru ushatse ingi uyikuramo, kubera ko n'ubundi bifite auto default, ibifite default iyo yishyiramo automatically ugahita ushyiramo department name gusa. Bivuze ngo insert mu buryo burimo dushyiraho values uko nakoze hejuru, then tukadushyiraho akangaka muri make tukagarukira ahangaha. Ariko iyo ushaka inserting data nyinshi ugenda ushyiraho comma, ushyiraho izindi value, bivuga ngo ni iyindi bracket n'izindi values gutyo. Uburyo bwiza kugira ngo ubyumve, ukora kamwe then ugahita ugashyiraho comma, then ukagenda ukora copy paste tukorganiza. Rero iyo bishatse babizi ibyo binje ku murongo bucya, ibi cyose kijya ku murongo wacyo like that. Agenda winsertinga data zose. So that was the introduction. Reka no tujye kuri the main task. Alright, task ya mbere iratubwira ngo iki, retrieve student academic information. So the university wants the details together with the academic information. Muri make dukeneye student name, department name, course ID, course name and lecture name. Muri make dukeneye umunyeshuri izina rye, department ye, course name izina, and lecture name. Ndagira ngo ubanze ugire akantu gato wumva ahangaha mbere ko dutangira. Mbere ko tugira code nimwe twandika ari ikintu cyinshi ugomba kubanza gusobanukirwa. Mbere na mbere ni izihe table ziri involved in. So mbere na mbere dufite table yitwa students. Okay, ninandika S. Nyandika S umve kari students, dufite table yitwa students, iyi table yitwa departments ariyo D. Tukagira table yitwa courses. Uzati buri kantu kose kariva muri table yako, kagira na table yitwa lectures cyangwa se lecture whatever ko yitwa course. Mbere bagomba kumenya ko table iri main ahangaha ni table yitwa student, ko muri scenario tubwira ko tugomba kuzana information z'umunyeshuri. Uyu munyeshuri tuba dufite ID. Okay, so uyu munyeshuri tuba dufite abika department ID. So niba nibuka neza, so let's check. Of course umunyeshuri abika department ID arimo. Bivuze ngo umunyeshuri ari related na department. Ariko uyu munyeshuri nta relationship na ntoya afitanye n'iyi course cyangwa se n'iyi lecture. Ariko kubera ko dufite uyu munyeshuri, dushobora kuza kumuhuza, dushobora kuba dufite department, dushobora kuza kumuhuza n'ibi bindi byose ari kubura. In other words, turaza gukenera indi table yitwa enrollment, kubera ko izi nazo yaba iyi course ntabwo ifite uburyo yatugeza kuri uyu munyeshuri.
table yonyine ishobora kutugeza ku munyeshuri ni table yitwa enrollment. So dukeneye table ya gatatu yitwa enrollment in this relationship. Aba yitwa enrollment ariyo irazi ko enrollment ibika student ID, enrollment ikabika course ID. Bivuze ngo enrollment kwa ko ibiki bibiri turi buze kuza naho umunyeshuri ahure na enrollment imugeze kuri course. Muri make tumaje kubona ibi, tumaje kubona ibi bibiri. Noneho from the course, course igomba kubibika lecture ID. Ibi ngibi rero biraza bita bitugeza ku mu lecture wigisha uyu munyeshuri, then student nawe afate the department ko already no after relationship na department. Bivuze ngo baraza kuza mu indi table tutari buze kugira ikintu kimwe cya displaying, just kugira ngo tubashe kugera kuri izi data ebyiri turakenera iyi table ya enrollments. Alright, tugerageje kureba in the solution, I think we find a similar thing. Ubona ko twajoininze table zose dushyiramo tuwajoin department, enrollment, course and lecture. Ariko ndagira ngo ibi tubikore manually, then after nibwo turaza kugenda tureba izi examples tukagenda dukora tugende dusobanura izi examples. Iyi ngiyo ndagira ngo tuyikore manually. So here's what we do. The first thing we do, select star from. Impamvu nsizeho star nuko ibi ngibi ntabwo byandika kubyimagina, ubyandika ari uko wamaje kubona aho uri kubikora. Alright, select star from students, then iyi student tuyite S for easy access. Then dukore left join into departments, and now iyi department tuyite D, dushikore on cyangwa se aho biza guhurira on D dot department ID, aho iza kungana na S dot student department ID. Ahangaha naho table ebyiri ko niba joininze bibiri ugomba gushaka nyine ahantu bihuriye bisa ariko baro biza guhurizwa. Next dukore left join. Tukiri ahangaha hari ikintu kimwe kimajije kuboneka. Tumaje kubona ikintu bita D dot department name. Uze ngo department name already yabonetse, niyo ya kabiri. Ikindi kintu twabonye ni student name, so already known by default yo ibihari. Uze ngo ni S dot first name, then ushyiraho comma, the first name, then ushobora gukora first name as the student name, things like that. Ariko kwa gusaba student name ntago ingi ari ukeneye nyine amazina yombi. So dukeneye na S dot last name. Alright, kwa ko keyboard yanjye hari turifata tukabiteranya, ariko uburyo tubiteranyamo hari keys dukoresha. Keyboard yanjye idafite udu signs, keyboard yanjye idafite, turi buze gukopia ku ruhande. Ariko for easy access reka tubigize gutya, abo dufate first name ari tugira student name turi buze kuza kuhuza amazina yombi nyuma kugira ngo bigaragare neza. Reka dushyire ku murongo wabyo mushya like that and like that, gutya biri clear. Ubwo tumaje kubona ibintu bibiri mu byo badusaba, ikintu gikurikiyeho ni course name. Course name nta buryo twayibona tudakoze enrollments, no dukeneye guhuza enrollments na students. So we do left join enrollments, then as tuyite on dot student ID, where it equals to student ID, student cyangwa se S, ni nandika S umbe student dot student ID like that. Ibiaza guha access yo kwa accessinga the course and the lecture. So we do left join courses as C, then on the course. Iyi course iri buze nawe uka diagram twarebye hano. Iyi course yo iri buze gukora enrollments kuko ntabwo ifite ihuriye na student. Muri make
enrollment ivuyeho course ntaho zaba zigihuriye n'abanyeshuri. That's why turi bukore on the okay, so you will see it. Turakora c.course id aho ingana na enrollment.course id like that. Now dukore left join nanone kugira ngo dufate na teacher name yo turaza gukora course and the teacher kwako of course enrollment nayo ntabwo ifite access ku mwarimu, ntabwo ifite details z'umwarimu, so impamvu tutakora course tuyihuze na teacher. So lectures as hello, then on lecture.lecture id where it equals to course.lecture id. Yeah, no gukorera kiri buze kuzimeze, then hejuru twibuke kuzongeramo za nuzo zose dukeneye. So turi buze kongeramo badusabye, turebe kuri list yo badusabye. So badusabye course name na lecture name. So turakora muri make dukeneye c.course, dukeneye c.course name, comma, then dushyiraho na arrow.full name, dukore as lecture name kubera ko ntabwo niza yitwa full name ntabwo turamenya niba ari umunyeshuri cyangwa se ari umwarimu. That's why dukora as lecture name. With this it should work. Here's the error to fixing. Of course ubona ko biri gukora neza. The bonus tip nubwo bitari biri ingenzi cyane, ariko the bonus tip no kwiga uburyo uhuza tuntu tubiri. Kubihuza tukenera operator bita or operator, ariko muri keyboard yanjye ntabwo ikora imyanditse haza tuntu bivuze ngo ndibuze hano kuri Google, so searching all operator in GS. So mpamvu semo in GS nuko niho iri common cyane, niho tuyikoresha cyane. So dukeneye tumeze gutya tubiri, ubwo uri buze ahangaha gutya ushyiremo tuntu tubiri. Okay, in simple words ubundi dushatse duteranya gutya, iyi ngiyi ibare nka plus, none dukora s.last name. Okay, none dukora run. Hano dukoze run, ikintu kibaho nuko biza bifatanye kugira ngo bitandukane, nuko tuza gufata ibi byose tukabihuza na space. Ngo turafata iri zina tujyadinge na space ebyiri, na space bivuze ngo ushyira mu quotes, double quotes or single quotes, but better use single quotes. Now okay, tubona adding on last name nanone zibare nka plus n'uranding bwa kabiri, things will look much better. Okay, so bisa neza ubwo ni ibyo ngibyo. Yeah, so ni ibingibi. Now it's time for the next task. So the task ya kabiri. So now mvije task ya mbere, izindi zirakorohera. The question 2 iravuga ati department and student analysis. The university wants to know how many students are registered in each department. Write an SQL query that displays department name and total number of students. Iyi niyo query navuga ko yoroshye muzo twaba tugiye gukora zose, ariko iri challenging niba ari ubwa mbere utamenyereye gukoresha SQL. Ku muntu nyikoresha SQL iba yoroshye. So the way we do it, navuze ko ntari bwongere kuyityping, ariko bitewe n'uburyo yoroshye reka tuyityping. We simply do select all from. All ntagira gumamo, tuyikoresha mu gihe tutarabasha kumenya neza ibyo turaza gushyiramo. Right? Select all from, niba tugiye ko dukeneye all departments. Of course the main table is department, then the student will be joined. I think that is understood. Select all from departments as D to Z to D. Now dukore left join. Hano dushireho students as S, then we do on s.student id aho ingana na d.department id. Ariko nibeshye igomba kuba department id, ko nyine ngomba gushyiraho aho bisa, ntabwo upfa gushyiraho byibonye. So muzango ni s.department id ingana na d.department id. So batubwiye ko tugomba gucountinga
umubare wa noza w'abanyeshuri muri department runaka. So the best way to do it, iyi noza ndayimanura hano hasi. Ikintu cya mbere countinga mbere mbere dukeneye department name, ubwo ni d.department name, and then the comma we do something like count, and then muri count dushyiremo s.student id. So gushyiramo student id, student first name, icyo ushyiramo cyose it doesn't matter for kuba ari property ivuye kuri students, kwa ko dushaka kubara umubare wazo nta kintu byangiza. Washyiramo name, washyiramo age, washyiramo iki, ariko better use id. Then we do as, kwa ko batubwiye number of students, uze ngo we can say as total, ariko dukoze as students it can make more sense as students. In query ntabwo tuyiraninga gutya, of course ntabwo yakunda gutya. If you try to learn it should be an error. So niyo mpamvu kubera ko tuba twakoze ubundi by default iyo twaselectinze is a department izo zishobora kuzamo inshuro nyinshi. So that's why we group by department name, kugira ngo nyine izihurize hamwe kugira ngo ibone uburyo yitibara. Impamvu ngo zishobora kuba nyinshi wenda sinzi nawe bina byerekana. So let me try to do something like this. Iyi noza nyisibe eno nkora ikintu kimeze nka s. First name, s. first name, I'm not sure niba rukorandika yanditse. Then as we don't need the as ntayo dukeneye kundora this first name, ikintu kiri clear kigaragara. Iyo maze mbere kandi uravanga ushaka kuza kenshi mu group by bikenewe. Ona ko software engineering ijemo kenshi kwa abanyeshuri bayo ari babiri. So this is why tuba dukeneye ko to groupinga kugira ngo izagiza rimwe abo tubara ingano irimo. In other words, uraza hano hasi ukore something like group by the d.department name. Ukora group by icyo wakoreye hano. Why ukeneye no kudisplay department id, ugushyiraho kama, ugashyiraho na d.department id. Ikintu wasize hano hejuru harimo na count kigomba kuba grouped by. Right, with that being said, now let's learn. Of course yaje computer science umunyeshuri umwe, information technology umwe, software engineering abanyeshuri batatu now, which is good. If you check the query tukadufite hano, so it's something similar. Yeah, ni bimwe. Now tugiye kujya kuri task ya kabiri. Course enrollment report. So the academic office wants to identify popular courses. Write an SQL query to display courses that have more than 2 students enrolled. Tutiriwe tujya kure ushobora kuri iyi query ugahita ukora iki ngiki. Ibi wanditse gutya aha ngaha ushobora kongera akantu gato iriya zikabira baye, ariko gamaze mbeke results uyanditse hano ko is the same thing. So aha ngaha bakoze, let me check well. So course enrollment report, write an SQL to display courses. Oh, so okay, very different. Hano ho yari department yako ari aho ni course, very different. Ariko nureba it's a similar thing. Twakoze selected, dukora count as total, and wakoze enrollment yako tugejeje total students. Then wakora from C, which is courses, and go left join enrollments, which is E. Then on c.course id, which is equal to e.t. Inimvuga uje wumva enrollments ko nyine hano e twatwaye enrollments twayise iri mvuga dukoresha e. No bakora group by c.course name. Having count greater than 2, which is easy. Uze ngo ibyo navugaga anga uje gitongeraho gutya ngo having count, ubwo nyine ni nakanga copy neza exactly uje kameze tuga copy direct, ntabwo uri gunaga typing greater than 2. Tukora run irete zano nguyu wenyine kwa ariwe mini department yonyine kwa ari ifite ibyo dukeneye. Ariko for this scenario ho byari different kuko dusabye course, niyo mpamvu
ahangaha icyo twakoze twabanje dukora something like select all. Muri make twari dukeneye kuza table ebyiri, ni courses na enrollments. Bivuze ngo ni select all from courses, dufata course name, then dufata na count, ariko urabizi always we start with a start tugenda tubishyiramo kugira ngo bitaza kutuvanga. Then from courses as C, then dukora left join enrollments kuri E on C.course ID, where ibi ni bisanzwe, then group by C.name bita do counting, which is easy. Muri make ni kuri imeze nk'iyi, ni nk'iyi kuri neza exactly, ukamenya ko ahari department aho hari course, hari student akaza enrollment. So in simple words ukeneye kubiflippinga, so you can simply do something like this. Course name ingiye ukayita, okay, so we start here, tutangire hano, so ingiye ukayita courses, ingiye ukayita enrollments. I think visually confusing, ariko try to understand the concept, because it's a similar thing. Tukayita C, then ingiye tukayita E, then anga tukakora ibi byose tubisibe. Ibi tubisibe byose, so niba birimo hano tushatse watubisibiye ngo bitakomeza kuducanga, remain with us ntabwo usanzwe tubikora. Then we do on E.T course ID, where it equals to C.T course ID. That's it. Now hano tukagroupinga by something like group by C.course name, and now hano the same thing, tukakora count S, I mean not S, ahubwo ni E.T, anything you want. Then hano hejuru we come back here, ikintu turashyiramo turaza guselectinga our C.course name, ko dukeneye izina ry'isomo, then dukore count. Hano muri count dushyiremo something like C.E, okay, ntabwo ari C, turashyiramo E.anything, aho kwahitamo kimwe icyo ushaka cyose muri ibi wagihitamo bigakunda, ariko better use the ID. Then hano tugashyiramo, yeah, I think that's it, and tugakora as dushobora kuyita students, like number of students, things like that. If you learn, you're gonna see same results. Database ifite abanyeshuri batatu niyo yonyine. Alright, that was 3. I think it's understood. Next, and of the student performance evaluation with, okay, this does not matter, 10 marks. Yeah, it's AI generated, I'm gonna get 10 marks, ariko never mind. The university wants to identify student performance above the average academic level. Write an SQL query to display the student who scored above the overall average marks. Display student name, course name, and marks obtained. Alright, dukeneye tables eshatu, dukeneye umunyeshuri n'amanota yabonye. Of course, tukivuga amanota, ukihita wibuka tables zawe uburyo zimeze, aya manota agomba kuva always agomba kuba ari kumenya ko ari kuva muri enrollments, ko niho hantu habitse amanota. Bivuze ko nyine ugomba kumenya ko niyo manota, that's what you mean. Ino ngaho tugiye ko amanota agomba kuza, so we write an SQL query to display the student who scored above the overall average marks. Bivuze ngo rero ikintu turakora cya mbere no guselectinga abanyeshuri bose, ko tugaselectinga where, cyangwa se muri make no selectinga abanyeshuri bose, tukareba student name na course name n'amanota babonye, ariko amanota bascorinze, ariko tukanyisha ko amanota bafite, tukazana umunyeshuri wenyine ufite above the average. Urugero niba uwa mbere yabonye amanota 100, akabona for example 0, sibyo, iduhuza average zifata 0 plus 100 divided by 2, zengo ni 50. Uzengo umuntu wese wabonye above 50 aba nyine above the average. Alright, so I will type it. Let's use an example here to clearly understand it. Mbere na mbere turakora select from. Let's just ignore this for now. Replace it first with a star. Select all from the student. We do join
hano twakoze join, ntabwo ari left cyangwa right, ariko iyo ukoze join iri default I think iba imeze nka join left, idasizeho icyo ugiye ku joiningamo. Join enrollments equals to joining enrollments on s.student_id, aho ingana na e.student_id. muri make naho nyine izi properties ebyiri from student ingana n'iyo student id yo muri students ingana n'iyo muri enrollments. Then we do the join nanone course, bari nka join left, course tuyite c, aho e cyangwa se enrollment.course id ingana nka c.course id. Enrollments yajemo kugira ngo dufashe kugera kuri course, ko nta buryo twagera kuri course tutanyuze ku munyeshuri. Ibi byonyine tukimara kubikora, tugeze ahangaha byose biduha ubushobozi bwo gushyiramo ibingibi bikurikira: student first name as student name, the course name ivuye muri course twajoininze, ndetse na e.max ivuye muri max. Ibingibi byonyine biroroshye kubikora because niba wumvishe the first question twakoze iki ngiki ugiye tujoininga tables zitandukanye, gukora iki ngiki biroroshye. The only challenge irimo ni ya challenge tubwira ngo tugomba gufata abanyeshuri bafite amanota ari hejuru ya average marks. Bivuze ngo turakora where e.max is greater than, tuhita dukora icyo bita a subquery, tugashyiraho bracket, then tugaselectinga average marks from enrollments kugira ngo tumenye nyine wa munyeshuri ko amanota ari greater than the average marks. With that the work is done. If try copy and learn, turaza kubona ko byaje neza. Ushobora kubikoza rero average marks yarangaye, so let's also run it tumenye ko ari byo. Ubona ko abenshi bari hejuru ya 85, so reka tu average marks yari iyihe, yari 81. That means that it's perfect. Alright, question 4, we need the top performing students. So the university wants to reward the best performing students. Write an SQL query to find the student with the highest average marks. The highest average marks, dushatse kuvuga ko umunyeshuri afite amanota menshi bitewe n'amasomo yiga. Bivuze ngo ayo masomo yose turayateranya dukore average, no turebe abandi bafite amanota menshi, ariko ntibatubwiye ngo ni bangahe, so we don't really know how to ngo ni bangahe. Ubundi twabiri wenda batubwiye wenda tumushake nka top 3, top 10, things like that. Ariko let's check the results down here with the highest average marks. In a method select, just ignore this for now. We use all, select all from the student as S, join enrollments as E. No, ibintu bisanzwe twabikoze kenshi. Then we do group by s.first name. Then we do order by average marks. The reason why, because order by average marks DSC cyangwa se DSC is descending. No kubera ko by default database yo izayorganiza data nyine bitera uburyo zagiye zizamo muri database. Bivuze ko yaje mbere ijya hejuru, yaje nyuma ikajya hasi. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ni kimwe n'uburyo wandika note zawe mu ikayi. So ibije mbere byandika mbere, ibije nyuma ukabyandika nyuma. Ariko hano iyo dukoze order by average marks, tuba tuvuze ngo ize codaringa nino igendeye kuri average marks. Bivuze ngo irahera, ariko iyo ukoze order by average marks, so sometimes by default yo ihera ku gito ijya ku kinini, kwa ko nyine bwo buryo buri namo in math. Iyo dukoze descend bivuze ngo tuze guhera ku munini, tuze guhera ku manota menshi tujya ku makeya. Ibyo ngibyo biraza kubifasha ngo tubone nyine ba banyeshuri bari top. Nyine tugashyira ikintu bita limit 1, bivuze ngo ize guhita izana umunyeshuri umwe gusa. Above turaselecting ibyo badusabye. Ibyo ni badusabye ni student name na average marks ziwe. Okay, so ni student name and the average marks. Average marks avg e.max as average marks. Then tugakora group by s.first name.
s.firstname. Yeah, that's it. Group by, wibuke ko ukora group by y'ikintu wasize hano hejuru, ntabwo waza gukora group by ya last name kandi utigeze uyimentioninga hano hejuru. No, uzi ko uyimentioninze like our example here. Nk'iyi ngiyi wenda twamentioninze is ebyiri, first name na last name. Iyo aza kuba ariko bimeze nk'hano hejuru, twari gukenera no gushyiraho kama, tugashyiraho na s dot last name. Ariko for now we don't need that. Limit 1 kugira ngo tuze kubona umunyeshuri umwe. Baye bakubwiye nka top 5, ngo limit ya 5, top 10, limit 10, top 100, limit 100. Limit muri make niyo kurimita ikintu. Urugero ko wenda mbikore nkoresha limit nkanga kugira ngo birushaho kumvikana. Hano urabona ko by default dukora run, ubona ko haje abantu batanu. Dukora limit 1 haraza umwe gusa ari we wiyunguye. Limit 1. So nukora limit 1 hano, then urakora run selection, haraza umwe gusa kuba ko ari we twakoze limit ya 1. Muri make kugira ngo bataza benshi twara limit ya 1 cyangwa ukaza nyine wundi uri top ukeneye kuba ari warded watsinze. Okay, that was task number 5. The next task is number 6. So create a student course report view. The university frequently needs to report containing students course information and creating database. Anga focus yacu ntabwo ikiri mu creating my queries, because you can say you've already mastered creating queries. I mean, creating queries amaje kubisobanukirwa, ahubwo icyo dukeneye no kwiga uburyo bakora views. Hano dukeneye views ifite student name, course name, lecture name and marks. I don't know niba dufite ikintu kiri similar nk'icyo ngicyo ngo tuyikoresha, ariko niba kitana hari n'ubundi nizi join twahoze dukora kuva kare. You can try to do that, pause the video cyangwa ugakora. Iyo umaze kugakora ugiye ubwe ngo ukore view, urugero rufata wagakoze usanga karaza kameze gutya, ubona gatestinze ubona biri kuza, urugero watinze ubona biri kuza. Iyo bakubwiye ngo ukore view, ikintu cyo nyine ukora gutya, uraza gukora gutya, create view, ashyiraho name, for example tuyite report, then tugakora ushyashya kuri new line for easy readability as, then hano ugahita ukora run select. Bivuze ngo byakunze, icyo bavuga next time nukenera ibi bintu ntabwo urongera ikindi gihe cyose uzabikenera, ntabwo uzajya wandika ibintu byose, ahubwo instead uzajya wandika akantu koroshye gutya, select star from twayise report, from report, nukora run uzajya n'undi itizana result z'iyi view. That's it. Ni ibyo ngibyo, so that's it. Ukeneye kora view wakoze, so I think uje mano view urayibona, if I'm not sure neza. Yeah, urabona ko ahangaha itizamo, ushaka no kwisiba ndakeka uraza ugakora drop ahangaha igahita ivamo, cyangwa ukanakora rename, so you can do whatever operation bitewe na DBMS ufite. Ariko my DBMS is smart, ifite ibintu byinshi ariko ufite indi nawe hari uburyo yabikora. Alright, next tugiye kuri concept y'ingenzi, student average calculation function. Tugiye kwiga uburyo ukora function, uburyo ukora function. So function mbere na mbere tuyikora, turakora function, dukore procedure, dukore data validation using triggers, then dukore transaction, then dusoza. I create start on a function. I'm going to take an example of a function. So create or replace function. Ariko nyine bivuze ko mu gihe hari igihe sometimes existing, dukora create or refresh. What I'm going to do, so ngiye kuza hano, appear these codes. No, space kugira ngo mbanze mbasobanure neza function ibice byayo by'ingenzi kugira ngo ube wumva neza function icyo ari cyo. Function mbere na mbere ikeneye creation. So creation yayo ushobora create or replace mu gihe wenda ukeka gishobora kuba existing cyangwa se iya mbere wakoze yajemo ikosa ukeneye kuyireplacinga,
ariko niba atari, if that's not your case, the simple way is to do create function, the function name, then function ifata icyo twita argument cyangwa se properties, parameters, whatever. Ifata parameters, ifata parameter yitwa student na int. Bene mbere iyi function yacu igiye gukora iki? Function to calculate student average izafata id y'umunyeshuri, calculating average. Bivuze ngo hano ushatse iyi wayita student id underscore id, ariko it doesn't matter. So ikintu nuko biba biri clear kuri izina ryose wayiha riri readable, either student cyangwa se student id. Ikagira return. Return bivuze ko iyi function yacu ira returning iki. So niyo returning umwanya dushyira numeric, returning nyine dushyira angana nka type y'ikintu rero returning a ishobora kuba integer, ishobora kuba returning a variable character, things like that. Then tugashyiraho language PGSQL. So this is a default thing. Muri make ibi ni ibintu kwereka ibintu by'ingenzi bidahinduka kuri buri function. Then tugakora as ni nka declaration ya function, tugashyiraho these two things, tuno dukamo tubiri. Muri make hano tugiye defining no function ikizajya ikora exactly. Ubundi akantu ugomba gufata mu mutwe konyine udakeneye imyezo ifata mu mutwe ni ibyo hejuru cyane. No, iyo tugeze muri function imbere to declaring a variable, hano no kudefining a variable wahita izina ryose ushaka, unabishatse ukabana defining, ariko unagira ngo wanze wumva impamvu tu defining. Tumaje do declare to the beginning nandi tushyiramo query iri buze kurunning. Nimvuga ko iri buze kurunning ni zino query twaze twandika za select, zino twaze twandika zishobora kujyamo. Turakora query mbere na mbere nyine cyumva ngo query ngo yo selecting average y'umunyeshuri, mbere kujya gutekereza kwandika function ngo bakanza gutekereza kwandika kano kantu konyine, ko niko kantu k'ingenzi. Turakora select avg marks, then into avg turakora select avg marks. Ubwo iri kubyandika bisanzwe iyi into ntabwo itijyamo, let's tukamenya isibyo nzikisobanura neza. Select avg marks from enrollment where student id equal students, naga simple query. Then tugakora return avg marks. Iyo tumaje gukora iyi select dukeneye ibyo twa select cyangwa se result twabonye kugira ahantu tuzi storing. That's why dukora something like select into. Muri make ibyo du selectinze result bize kuza muri iyi variable twa declare hano hejuru, then nyuma tuze kuyireturninga, as simple as that. If you understand the concept, let's learn the function to create it, and we're going to also to be able to testing the function. You gukora something like select, running a function tukora select tugashyira izina rya function, so it's this one. I like to copy and paste, so copy paste kumenya ko hano ibi ngibi byama nyine ibi ngibi nka noza placeholder cyangwa se inkuko ingi bare ibitatu turi kwandika no bibare nko kufungura Google search gutya usanga nsema ngo ask me anything itawandika mi ibya ushaka. So ni rero nayo ni kimeze tatu bisiba tukandika mi ibyo dushaka, ibyo dushaka no munyeshuri ufite ID ya kabiri, then tugakora learn. Ubona ko tubonye average marks ye, ushatse ufite ID ya kangahe. Unakubonye average marks yiwe, so which is good. And this is really nice. Okay, so the next concept, as long as you understand this one, the next concept is procedures. Okay, so it's this one. The next one, create a student view. Okay, this is done. Student course registration procedure. So procedure is a function. Uyiregiwe ni sana function y'uburyo nk'ikano bitandukanira. Rero mbere procedure ntago iraninga ahubwo ikora execution. Muri make ntago yo ibikeneye gutanga result, yo iraninga ibintu ikarangiza. In simple words,
ugitegereje gukora procedure mbere na mbere ufata just gutya ukoze function ukora return kwa ko navuye ko nakintu returninga iyi declare ukayikuraho then hano handitse function ukashyiramo procedure. Ikindi kintu ukibuka ko iyi return na hano hasi nayo ikavaho. Muri make function uyizi no gufata function ugatukura bintu nkweretse, then hango ukamenya ko nta procedure itagifata ikintu cyitwa select. Ikintu cyose ifata ni insert, update cyangwa se delete. Alright, nituza hano batubwiye dukeneye procedure iri buze cyangwa se procedure, you can call it a procedure. So procedure iri buze ku student ID and course ID and also the marks. Okay, so the university needs a procedure to simplify course registration, ikizajya ikora izajya creating nko gukora enrollment. That's the task ikeneye gukora. Itwara student ID, tware course ID ndetse na marks. In other words, gutya tumeze gukingi twayikoze, I mean guki twayisibyemo ibi byose tukaza dusibaka tuzanamo hano muri parameter dushyiramo zino batubwiye student, course na marks. Ubwo ni student dushyiremo course dushyiremo int na marks nayo ni integer. As I said, na return ikeneye, then hangaho izi variable twasize hano turi buze kuzikenera inside here muri begin and the end, between the beginning and the ending. So turazana kuri procedure uri buze kureba ko exactly niko bikoze. So that's what we did. The student int, course integer and marks ID int. Then we begin insert into enrollment. See, we simply do insert into enrollment. See the student ID, the course ID, marks. Muri make nyine iyi ni insert kuri neza kusanzwe yandika, ariko wagera aho gushyira kugira ikintu ushyiramo, aho kugira ikintu wandikamo, niba ari student ID uri kubaza ugahita ushyiramo ya variable twa importing hano, niba ari course ID uri kubaza ugashyiramo ya variable twa importing hano. You know the way to learn it, ugakoresha the core and n'izina ryayo. Bivuga ngo difference iri ahantu habiri, iri muri biriya bya mbere nerekanye, ndetse no mu kwirangira ntabwo dukoresha select, dukoresha core. Alright, ibi ngibi tugiye kudutakinga kuri our next point, data validation using triggers. Triggers zikora gute? Triggers zimeze nka event listeners. Ntabwo ushobora gukora trigger udafite gukora trigger bisaba kuba ufite procedure in so many muri noza nyinshi, procedure cyangwa se function. Kwa ko nyine trigger ukuntu ikora iriseninga event runaka yarangiza ikagira ikakora operation. Urugero hanga twanje dukora a trigger, twanje dukora a function, create or replace a function yitwa checkmarks, then dukora return trigger, then dukora language. This is the normal thing mu gufata umutwe, PLP, JSQL, try defining the same thing twakoze above. Beginning uburyo rero angaha twandika mu buryo bitandukanye. Mbere na mbere iyi trigger igiye kudufasha iki? The university wants to protect the database from invalid marks. Create a trigger that prevents users from entering marks greater than 100. That's it. Ingiri returning a trigger, sibyo? Returns a trigger. So icyo turakora dukora function,
then tugakora if new dot max. Nimvuga new ubwo wumve ikintu gishya umuntu insertinze muri table twa selectinze. Iyo table ntabwo tudefiningira hano is greater than 100, then raise exception yumve nka error nka kumwe twabaraninga ibintu bidakora ukabona haje error biratugita exception ivuga ati max cannot exceed 100. Then dukore end if we started the if, then we should end the if, then we return new. Muri make ikintu umuntu insertinze gishyashya turagifata tukagicekinga. Iyo kibashe kunyura kuri iyi validation, ubwo validation ni ngiyi if ne validation, iyo kibashe kuyinyuramo tuhita tukirekura kikikomereza. Iyo kitabibashije bivuze ngo haza ino error, that's the law. Bivuze ngo turagicekinga cyabasha kunyura muri validation kigakomeza, bitakunda muyiza akabona error. Iyo umaze kwandika iyi function uhita ukora creating a trigger. So we do create trigger, tukayiha izina. So tukayiha izina trigger checkmarks, then tukakora condition izagenderaho, ubwo ni before insert or update on enrollments, kuri enrollments before insert. Ubundi ino zimeze nka normal English on enrollments. Then we do for each row, ibikore kuri row zose it executing this function. Muri make, in other words, nigisha gukora after insert. In some cases, iyo tuvuye ngo ni nka stock management application, dukeneye kugira ngo uko umuntu insertinze tugenda updatinga stock yacu kugira ngo tumenye ibisigayemo, things like that, updating reports. Icyo gihe dukoresha after insert or update. Ariko in our case dukeneye before kuko nyine ni validation iri kuri table enrollments. Then for each row we execute the function. Iyo umaze creating ino trigger ushobora kugerageza kuinsertinga hanyuma warangiza ugashyiramo wenda nka ntuza ya 120. Urugero, let's do it. So ubwo twamaze gusobanukirwa the codes. Let's know to relearning turebe, executing turebe, run. Okay, created. Then hano dukore insert into, and tujya kuri max twasemo 120 turebe ko ya error koko iri buze. The column semester, okay, so the things that hano hari ibintu bidakenewe, ibi ntabwo bikenewe. Okay, like this. Now let's run max cannot exceed 100, which is good. Ibingibi tujyane kuri task ya nyuma ikurikira yitwa transaction. Transaction code. Transaction ishobora gukora kuri insert, update and delete. Transaction ni nka kwari isanzwe ya update cyangwa se ya delete cyangwa se ya insert, ariko selection nagibamo. Kuri isanzwe wanditse iyo ari yose ushaka wowe, then icyo hejuru ukabanzaho begin, munsi ugashyiraho commit cyangwa se rollback. Let me show you an example. For example, dukoze update enrollments, set max equal 95, where enrollment ID equal 1. First thing, reka mbanze select star from enrollment. Tubanze turebe amanota yari ariho already mbere ko tuyo changing kugira ngo tubigisha ko change twakoze ba effective. Amanota yari ariho yari 85 tugiye kuyagira 95. Okay, so let's learn this. Of course na begin turayishyiramo. Let's learn. Byakunze sibyo? Nidukora hano select. If we do select, amanota yabaye kuri ID ya rimwe, amanota yabaye 95. Muri make umuntu wese washaka aya manota yasanga ari 95. Ariko reka dukore for example
run rollback. Turaninga rollback nubwo byari byagiyemo already, turasanga byavuyemo. Niwongera ukaraninga hano ugaselectinga hano, urasanga ya manota yasubiye uko yahoze ameze. Ubona ko yasubiye kuri 85. Muri make bise byiriversing. Ariko iyo tuza kuba twakoze commit, byari bita bijyamo noneho mu buryo bwuzuye. Bivuga ngo that's the difference nakubwira rollback and commit. Ni bimwe 100% uretse tuno tuntu tubiri bitandukana. Of course byose bitangizwa na begin, ariko tuno tuntu bitandukanye, commit cyangwa rollback. Rollback no guhita bisiba byari byagezemo, commit ikaza kuba nyine guhita bisave again bikajyamo 100%. And this is the end of the guide. So write in the comment mbwire concept ukeneye kudivingamo much deeper. Muri izi ko twanyuze muri concept nyinshi cyane, twanyuze muri limit, ama function, procedures, twanyuze mu bintu byinshi, ariko na concept yumvishe itari clear neza, ukeneye gusubiramo neza, wandike muri comment section ku buryo ariyo tuzagira the next video. So else, thanks for watching, like and sub. Let me see you in the next one.